300 years ago, on August 24th, 1690, Mr. Job Charnock of the British East India Company dropped anchor in the Hooghly River, 80 miles upstream from the Bay of Bengal. In malarial swampland and jungle, Charnock set up the trading post which was to become Calcutta, capital of the Raj and the second city of the British Empire. Calcutta was once the city of palaces, the Paris of Asia. British and native Bengali interests coincided. Bengali culture, art and science, music, literature, philosophy, all flourished. India's greatest poet, Rabindranath Tagore, was a Calcuttan. Calcutta became, and remains, the only truly cosmopolitan city in India. But if Calcutta's rise was rapid and spectacular, so was its decline. The end of empire, war, riots, famine, and the influx of 1 million refugees from Bangladesh all turned Calcutta into a nightmare of poverty, disease, death, and despair. In 1971, The Statesman carried an article by the British journalist James Cameron on his last visit to Calcutta, a city he loved. Every time I return to Calcutta, I feel it must be surely impossible that it can continue much longer than this, yet it always does. An interval of a year makes the visual impact more painful, the squalor more squalid, the poverty more militant, the despair more desperate. Every time I return to Calcutta, I find it an intimidating and even infernal city, unredeemed and probably doomed. I was not born in Calcutta. I came to Calcutta from a very small town now in Bangladesh at the age of 16, and since then I'm in Calcutta. And I never miss my native town. And the moment I came to Calcutta, I felt that I have come into the thick of the world. I was frightened of the immensity of the city. I was also charmed by the immensity of the city. And I could see the whole world in a sort of a capsule. And that was the feeling I had, and since then I fell in love with Calcutta. Calcutta has acted as an irritant to me. I have seen the meanness among the Calcuttans. I have also seen the greatness among the Calcuttans. And this meanness and greatness intertwined, make things human. And that is what I find in Calcutta. And I won't leave Calcutta. Just right at the moment, I can recall a short poem by Tagore, where he says that I had been all over the world. I have seen everything all around the world, and then I returned home. I walked out of my house and found on a blade of grass just one dewdrop, which I missed all my life. This is great. তুমি মা আমার চিন্তা করেছো কি চিন্তাময়ী তারা তুমি নামে জগৎ চিন্তা হরা কাজে কই মা তেমন দেখি চিন্তাময়ী তারা তুমি মা
কলকাতা তো আমার ভীষণ ভালো লাগে, কারণ এখানে আমি জন্মেছি, এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। এখানে 12 রকম ধর্মের লোকের বাস আছে, কত রকম ভাষাভাষী, কত রকম লোক এখানটায়। কিন্তু এখানে এত শান্তি আপনি মনে হয় কোথায় নেই বোধহয়। এখানে সবচেয়ে কম দামি জিনিস পাওয়া যায়, সামনে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, থানা, সব কিছু এখানটায়। মানে আপনার যদি কিছু হয় সঙ্গে সঙ্গে আর 10টা লোক চলে আসবে আপনাকে হেল্প করার জন্য। এই জন্য আমার কলকাতা খুব ভাল লাগে। কলকাতাকে মনে হয় না কখনো ছেড়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যায় কোথাও বাইরে। মনে হচ্ছে আমার নিজের আপনজন, কখনো মনে হয় না কলকাতা ছেড়ে কোথাও চলে যায়। শিক্ষা দাম ঠিকই আছে, কিন্তু কোনো চাকরি বাকরি ঠিক তো পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষার কিছু কাজ হচ্ছে না এখন। যেমন আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি 1977-এ, তারপরে আপনার আমি যাই ITI-তে। তখন আমি বাধ্য হয়ে ITI টেকনিক্যাল একটা ডিপ্লোমা কোর্স করলাম। করার পর ওরই সোর্সে আমি একটা অ্যাপ্রেন্টিস পেয়ে যাই ট্রাম কোম্পানিতে। ঠিক 2 বছর পর ওরা আমাকে ডাকে তুমি যদি চাকরি করতে চাও অ্যাজ এ কন্ডাক্টর। তো আমি কী করব, বাড়িরও অবস্থা ঠিক ভালো ছিল না, তখন আমি বাধ্য হয়ে চলে যাই কন্ডাক্টরে চাকরি করতে। কিন্তু যা আছে এইভাবেই চলছে সব। गाड़ी साइड कर दीजिए, सब पैसेंजर लोग, आप लोग सब ट्राम लाइन के ऊपर जितना सब लफड़ा। साइड कर लो जरा, बगल में साइड। We don't want to see सब लफड़ा। आप लोग गाड़ी आगे बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ा लीजिए। ड्राइवर ड्राइवर पायलट स्टार्ट ऐसा नहीं होगा क्या? स्टार्ट नहीं होगा ऐसा ना, स्टार्ट होगा लेकिन खुद से करने में तो टूट गया तो जल्दी कीजिए, हाथ लगाएगा क्या? बोलिए। अरे अभी तो पूरा पैसेंजर गाड़ी में है, ऑफिस टाइम है, ऑफिस जाएगा, स्कूल जाएगा, कोई कॉलेज जाएगा। ड्राइवर चल रहा, ड्राइवर ड्राइवर आओ ना, नीचे आओ ना। वीडियो कैमरा। এই চাকরিটা এমন না, আমাদের খুব কষ্ট। কলকাতা পাবলিক কত রকম এক একজন হয়। টিকিট চাইলাম, বলল পিছনে লোক আছে। আমি চলে গেলাম, ভালো ড্রেস পরে রয়েছে, নিশ্চয় কোনো লোক আছে। আমি গেলাম সামনে, দাদা আপনার টিকিটটা কই? একটা টিকিট দিন। কিন্তু লোকটা পরের স্টপেজ নেমে চলে গেল। আচ্ছা, যে মান্থলি টিকিট, মান্থলি হোল্ডার যারা থাকে ওদের দেখেছি আমি, মান্থলি চাইতে গেলে সে মান্থলি মানে কন্ডাক্টর একটা কোনো আমাদের ঠিকভাবে ওরা ট্রিট করে না। সে মান্থলি কার্ডটা নিয়ে আমার চোখের সামনে আসবে, এই নিন মান্থলি কার্ড। দেখতে চাইলে মনে হচ্ছে বিরাট অন্যায় কাজ করে ফেলেছি আমি মান্থলি কার্ড করার জন্য। ট্রামে আর সবচেয়ে বড় প্রবলেম পকেট মারা। সে আমাদের খুর বার করে দেখাবে, মারবে। আমরা বলি আমরা অ্যালাউ করি না ট্রামে, কিন্তু তাও ওরা আমাদের ভয় দেখাবে, করবে। তাও আমাদের কিন্তু কিছু প্যাসেঞ্জার আমার সাথে খুব কোঅপারেট করে। মানে এই টিকিট চাওয়ার লাইকে মনে হচ্ছে টাইপ অফ বেগ, মানে ভিক্ষা চাইছি আমি লোকের কাছে। এই যে কাজটা করি ভীষণ কষ্টদায়ক কাজ। এত ভিড় হয় গাড়ির মধ্যে যে নিজেকে নিজের শরীরকে রাখতে পারি না, এত কষ্ট হয় না, এত প্রেশার। আর চিন্তা করছি এই চাকরি করে যা মায়না পাই, ঠিক সংসার চালিয়ে ওঠার মতো একদম মানে একটা জিনিসের মধ্যে যেন একদম বাধা অবস্থায় রয়েছি। আমার দাদাও যখন বাইরে চাকরি করতেন সৌদি আরবিয়াতে, যখন ফিরতেন কত কিছু নিয়ে আসতো, কালার টিভি, VCR, এই সব কিছু নিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে কাজের বিনিময়ে টাকাটা ঠিক আমার কাছে খুবই অল্প, যেটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না এইসব জিনিস কেনা।
তখন দাদা বলে এইসব জিনিস টাকা দেয় ঠিকই, কিন্তু যেখানে তুমি এখানে থেকে যেসব জিনিস এখানটায় পাচ্ছ ওগুলো আমি পাচ্ছি না। যেমন তুমি মা বাবাকে পাচ্ছ, সবার ভালোবাসা পাচ্ছ, ভাই বোনকে দেখতে পাচ্ছ। বাইরের চাকরি টাকা পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সাময়িক, কিন্তু চিরজীবনের মতো বাইরের চাকরি মনে হয় নিজের দেশ ছেড়ে বাইরের চাকরি করা ভালো। Changes to the cups. Generally, yeah, the It has to be a Chinese tea service. No, it doesn't have to. Just any tea service is But just... what have we specified to him? It's going to be a Chinese tea service. Because when I thought about life a few months ago, I had no intention of working at a 9-to-5 job. Because unlike a lot of Indians, I have the luxury of a choice. I don't have to work for my living. I had all these interests of mine, but I needed a kind of platform to put them into focus. And this was ideal because this is a job in which I have to conceptualize promotion ideas. They don't want to position themselves as a British company as they were before. This is definitely British origin, but this is Britain, this is Britain. If I didn't come to work, I'd go out to a lot more shopping, meeting people, socialize. It would then be entirely an expression of your household responsibilities and of your expression of your interests. Like if you're fond of reading, you'd read much more. If you're fond of seeing films, you'd watch the video all day or something like that. Work is like a pleasure or a choice. I do it because I enjoy it. I don't have to. The mess is apparent. Calcutta is a big mess. The mess is in the logic of things, like you can't get to places, the telephones don't work, the electricity isn't there. But if you can cross that, beyond that there's so much of scope to work, to, the entire social metrics here is so much more deeper and genuine than anywhere else I've seen in the world, that it is an incentive to get over these hurdles. So conveniences are there much better everywhere else, but I think this place is not anywhere as synthetic as, say, London or New York or Tokyo. These are the few places where I've been. I love it here. I quite enjoy Calcutta as it is because it makes one think much more of what life is actually all about. I don't like an existence of a satiated and contented woman who has everything at her beck and call, and that's where life ends. So I don't try to avoid the mess. It makes me conscious of my life and of others. It doesn't hit us as strongly as it would hit you, because just like the buildings that are falling apart, humans falling apart also become a part of the static background. I wouldn't think twice about a beggar who's bent over and asking for money or something, because I see that every day of my life. I can avoid it, I suppose, but I wouldn't like to. I'd be happier if I could do something about it. I feel very unhappy and sad sometimes to see that it's not the difference between me and a beggar or something. That is terribly
far apart. But the difference even between the average person disturbs me much more. You know, a person that has to work hard and achieve everything by exertion, and here it all comes to me so easily. It's nothing that I've done myself, it's just I've been lucky to have these advantages. ये बदमाश था हाँ हाँ और जो फूफू को लेके संग में पत्ता काटे है तो बनामे है अकेला सेकेंड 1000 बीड़ी में लोग 4 आदमी लगे तब हो 1000 बीड़ी 10 रुपया महीना अब बेटा लगेगा 35 रुपया हाँ इसी हो हाँ हाँ जरा सा 19-20 बीड़ी वाले लेके गए तोड़ दी बीड़ी बोले इसकी ठीक है तुम्हारी बीड़ी खराब है अब बन रहा भाई फिर हाथ पर जोड़ा फिर दी फिर बनाया फिर बोले इसकी तुम्हारा पत्ता खराब है 500 ले जाओ अब हम 500 बीड़ी में कितना हम करेगा बोलो रोज का खर्चा 20 रुपया अब बीड़ी बनाते बनाते कितना बनावेगा आदमी का जान भी तो है क्या करेगा कितना करेगा वो ये तो चलते चलते अगर खत्म हो जाएगा हम तो सब खत्म हो जाएगा जब जिंदा है बीड़ी बन रहा है मर जाएगा सब खत्म कलकत्ता में तो हम बचपन से हैं लेकिन बहुत अरमान है कि हम लोग भी अच्छा से घूरे खाए पिए लेकिन हम इस बीड़ी का चलते कहीं जा नहीं सकते हम लोग तो दिल करे कि जरा हम भी घूरते कलकत्ता इतना बड़ा इंडिया किसको नहीं शौक है कि जब बाहर जाते या कलकत्ता जाते मगर मजबूरी सबसे बड़ा बीड़ी है अब बीड़ी नहीं तो पैसा नहीं अगर हम पैसा से घूर लिया तो फिर हम खाएंगे का ऐसे है कपड़ा पहनते हैं खाते हैं हर चीज़ है खाने पीने का पहनने ओढ़ने का कोई बात नहीं है जो जैसा हुआ मोटा मार्किन पहना हुआ खाया पिया सभी पर है हम ही बने सभी पर बहुत सा अच्छा भी पहनता है बहुत सा जैसा गरीब का रहता है वैसा पहनता अपना कलकत्ता तो इतना बड़ा शहर है लेकिन कलकत्ता में कोई सुकून हम लोग को नहीं मिला A friend of mine told me, Minal, it is amazing that most of your filmmakers put the camera right in the middle of the street and escape poverty. It needs tremendous skill, infinite skill to be able to escape poverty. There is no reason why we should hide it. The point is to be shocked and to be involved. There are various ways of looking at poverty, to ridicule poverty or to look at it from an angle where you develop a kind of respect for the circumstances in which your people live. আমরা ধরুন কলকাতাতে প্রায় কলকাতার জন্মের আগে থেকেই আছি যখনই কলকাতা শুনছি এখন সব 300 বছরের কলকাতা হয়েছে আমরা অত সংখ্যা ঠিক বলতে পারবো না তবে আমরা আমাদের বাপচোদ্দ পুরুষ বুড়োদের মুখে যা শুনেছি তাতে কলকাতার জন্মের আগে থেকেই আমরা আছি তখন এই সব মেঠো রাস্তা ছিল হোগলার বন ছিল যা আমরা পুরনো বুড়ো বুড়িদের মুখে শুনেছি তাতে আমরা তখন থেকেই আছি অনেক সমস্যা নেই এখানে আপনি যে বস্তি অঞ্চল দেখছেন সেই বস্তিতে অনেক রকমের সমস্যা ছিল যেমন রাত্রে শোয়ার কষ্ট ছিল হয়তো রাস্তাতেই অনেকে শুতাম এখনও শুই
ফ্যামিলি বড় হলে, পরিবার বড় হলে সেগুলো আছে। জলের কষ্ট আছে, তারপরে ধরুন পায়খানা ইত্যাদি নিত্যকর্মের তারও কতগুলো অসুবিধে আছে। তা সত্ত্বেও আমরা কলকাতায় এখানে আছি, কেমন যেন বেঁচে আছি। ধরুন আমি চলেও গিয়েছিলাম এখান থেকে কিছুদিন। আমি ওখানে ঘুমাতাম, ওই ব্লু আলো জেলে ঘুমাতাম। মানে আমার সহকর্মী যারা তারাই তুলে নিয়ে গেছিলো, আমি যে স্কুলে কাজ করি আর কি, তারাই তুলে নিয়ে গেছিলো যে এখানে থাকা চলবে না, তুমি বিজ্ঞানের শিক্ষক, তুমি বেশি টাকা রোজগার করতে পারো, তুমি ভালো জীবনযাপন করো, তুমি এটা বোকামি করছো বলে আমাকে তুলে নিয়ে গেল। ফিরে এলাম এবং সত্যি যখন ওই নীল আলো জেলে ঘুমাতাম বা অন্যান্য শহরের সুযোগ সুবিধাগুলো নিতাম, তখন আমার মনে হতো আমারই কোনো ভাই কি বোন সেই ফুটপাতের শোয়ার জীবনটা মনে পড়তো, যার ফলে একটা যন্ত্রণা দিত। আমি বলছি না আমি মহাপুরুষ, কিন্তু সত্যি কথা বলতে একটা যন্ত্রণা ছিল, যার ফলে আমরা এখানে চলে এলাম। চলে এসে আমরাও এখানে ধরুন পুরনো যারা আমাদের লোকজন, তারা যে সংস্থা তৈরি করেছিলেন, যে একটা সংগঠন বনলা কমিটি, এগুলোর মধ্যে আমরা কাজে লেগে গেলাম। কাজে লেগে বিভিন্ন রকম কি করে সব ছেলে লেখাপড়া শিখতে পারে, কি করে আমরা অন্যান্য লোকের মতন আমরাও চলতে পারি, অসুবিধেগুলো কি করে কাটিয়ে ওঠা যায়। পারছি না হয়তো, কিন্তু লড়াই করছি। সমস্যা থাকলেও আমাদের অনেক দৈনন্দিন সমস্যা আছে, প্রত্যেক দিনের অনেক সমস্যা আছে, তা সত্ত্বেও আমরা খুব মজা পাচ্ছি যে সমস্যাটা কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে আমরা সবসময় জড়িয়ে আছি। আমরা ঠিক কাঁদতে রাজি নই, আমরা হাসি সবসময়। এবং আগে ধরুন যে অবস্থা ছিল তাতে প্রায় আমরা তো এখানে প্রায় 3000 লোক থাকি, একই জাতের, ধরুন বাঁশ বেতের কাজ করি। হ্যাঁ, এই হাতের কাজই হচ্ছে আমাদের পেশা। এবং জানি না আমাদের ডোম বলে, ডোম বলতে ওই মরা পোড়ানোর ডোমও বোঝায়, যারা মরা পোড়ায়, কিন্তু আমাদের জীবিকার মধ্যে তা নেই। যদিও কলকাতাতে অনেক রকম লোকের বসবাস, তা সত্ত্বেও আমরা যেন এখানে এই যে আমাদের সম্প্রদায়ের যে লোকজন রয়েছে, আমাদের জাতের যে লোকজন রয়েছে, তারা কিন্তু যেন শহরের মধ্যে থেকে একটা গ্রামের জীবনযাপন আমরা করি। কলকাতাতে আমরা সবাই দেখেছি যে সবাই আলাদা আলাদা বাস করি। একটা বাড়ির লোক আর একটা পাশের বাড়ির লোককে চেনে না, কিন্তু আমরা এখানে সবাই একসঙ্গে থাকি। একসঙ্গে থাকার একটা মজা আছে, আমরা হাসি একসঙ্গে, কাঁদি একসঙ্গে, যার ফলে আমরা এই একসাথে একটা গ্রামীণ মেজাজে থাকি বলে আমরা শহরের থেকেও মনে হচ্ছে একটা দ্বীপে বাস করছি, যেন আলাদা একটা জীবনযাপন করছি।